Welcome back to another video. So sa video na to pag-aaralan natin yung pag-solve ng mga worded problems about electric flux. So ito yung pinaka-general formula for computing electric flux. So kailangan mo yung electric field, gaano kalakas yung electric field, yung area or surface area man. Pwedeng surface area to kapag 3D yung object na hinahanapan natin ng electric flux. And then at the same time kailangan natin yung angle. Ayan. So kapag may given na mga ganitong conditions, meron siyang electric field area or surface area man and angle na given, pwede natin gamitin tong formula na to. Tapos isang formula is tong Gauss law. So tong sa Gauss law, ang kailangan mo lang dito is yung charge. So kadalasan ang charge in coulomb yan. Tapos itong permittivity of free space. So itong permittivity of free space, constant value to. So yung value nito is 8.885 times 10 raised to negative 12. So ito yung constant value ng permittivity of free space. So tandaan nyo lang tong value na to kasi kadalasan ito yung gagamitin natin sa pag-solve ng mga worded problems. So ito yung dalawang formula. Ngayon proceed tayo dun sa mga worded problems na. Number 1. There are 3 charges enclosed in a surface. Find the total flux enclosed by the surface if Q1 is equal to 6 coulomb, Q2 is equal to 5 coulombs, and Q3 equals to 3 coulombs. So, meron kang tatlong charges dito. So, pag dito, anong formula pwede natin gamitin? Obviously, yung Gauss law. So, sa Gauss law, nakalagay, so ito na lang gamitin natin symbol for electric flux, kaya IE na lang. I tapos subscript ng E for electric flux. So dun sa Gauss law nga kanina, yung formula dun for electric flux ay Q divided by permittivity of free space. Ito siya. So meron tayong charges. Pero dito sa situation natin, tatlong charges daw yung naka-enclose sa isang surface. So simple lang gagawin natin. Since meron tayong tatlong charges, tapos same surface naman sila naka-enclose, pag-add lang natin yung charges nila. Tapos yun na yung magiging total charges na gagamitin natin o total magnitude of charge na gagamitin natin sa pag-substitute sa formula na to. So, bali yung electric flux natin, sa pagkuha niyan, yung charge natin, pag-plus muna natin 6 plus 5 plus 3. So, bali meron tayong 14 coulombs of charge. So, 14, lagay lang natin din dito. Tapos, yung value ng permittivity of free space, which is 8.85 times 10 raised to negative 12. Ito lang naman. So, ngayon, calculate natin. 14 divided by 8.85 times 10 raised to negative 12. So, nakuha nating value ay siguro round off na lang natin sa 1.58. 1.58 times 10 raised to 12. So, IE is equal to 1.58 times 10 raised to 12. So, unit natin for electric flux ay Newton meter squared per coulomb. Ayan. Ito yung pinaka-unit natin for electric flux. Ayan. So, number 1, okay na. Proceed na tayo sa number 2. Number 2, determine the flux through a spherical Gaussian surface of radius 100 centimeters surrounding a charge of 8.85 picocoulomb. Picocoulomb or picocoulomb, hindi ko alam yung basa. Picocoulomb siguro. So, yung picocoulomb, kapag kinonvert mo yan, so into coulomb, kailangan mo i-times 10 raised to negative 12, kung di ako nagkakamali. Tapos, ngayon, meron tayong given na radius, 100 cm daw. Tapos ito, may charge tayo. Pero actually, yung radius na 100 cm, irrelevant yan. Hindi naman natin kakailanganin ngayon. Kasi kung kailangan natin gamitin yung formula,
Katulad yung sa pinaka-general formula, kailangan natin ng angle at electric field. Pero dito, para madali lang, disregard na natin yung radius na 100 cm. Gamitin lang natin yung charge. Tapos gamitin natin yung simpleng formula kanina, yung Gauss law. So, yung formula kanina, same lang din. So, for electric flux, IE is equivalent to Q over permittivity of free space. So, dito, substitute lang natin. Magiging tong 8.85 times 10 natin yan. Raised to negative 12 siya. Yung picocoulomb. Kapag kailangan natin i-convert into coulomb, times 10 raised to negative 12. Tapos, yung ano natin naman, permittivity of free space, constant value, hindi nag-iiba, 8.85 times 10 raised to negative 12. So, pareho yung numerator, pareho yung denominator, cancel na yan. So, obviously, ang nakuha nating value ng electric flux ay 1. Oops, sorry. IE is equal to 1 Newton meter squared per coulomb. Ayan na yung sagot natin for number 2. Ayan, proceed tayo sa number 3. Number 3, a closed surface encloses a net charge of 10 nanocoulomb. Find the electric flux to the surface. So, same formula. Sulat ko lang ulit. So, ang given natin is nanocoulomb. So, para i-convert yan into coulomb, kailangan natin i-times 10 raised to negative 9. So, 10 times 10 raised to negative 9, tapos divided by permittivity of free space, 8.85 times 10 raised to negative 12. Ayan. So, check natin yan. Input lang natin sa calcu yan. Then, times 10 raised to negative 9. Tapos, divide natin sa 8.85 times 10 raised to negative 12. So, nakuha nating value ay 1,129.94 na lang. Sulat ko na. 1,129.94 Newton meter squared per coulomb. Ayan. So, ito na yung electric flux for number 3. Yan, proceed na tayo sa number 4. Number 4, calculate the electric flux to a sphere that has a radius of 1 meter and carries a charge of 1 microcoulomb at its center. So, obviously, katulad ng ginawa natin sa kanina example, disregard na lang natin tong radius na to. Kailangan lang natin dito yung charge. So, sulat ko ulit yung formula. Charge divided by permittivity constant or permittivity of free space. So, substitute tayo. Charge 1 microcoulomb. So, 1 times 10 raised to negative 6 to nyan. Tapos, permittivity constant. Bale, 8.85. Times 10 raised to negative 12. So, calculator natin. 1 times 10 raised to negative 6 divided by 8.85 times 10 raised to negative 12. Tama ba nakuha natin? So, 1,000, hindi siya 1,000. 112,994.94
35. Pero para sundan natin yung sa answer key, gawin natin siyang scientific notation na lang. So, instead of 112,994, pwede natin siyang gawing 1.13. So, ito, ra-round off na natin yung 2 dito para maging 1.13 yan kapag scientific notation na natin since 2 decimal places. So, gayahin na lang natin yung sa answer key. So, kapag isusulat natin yung sagot, sandali lang. So, yung electric flux, yung nakuha natin kanina in scientific notation, magiging 1.13. Sorry. 1.13 times 10 raised to 5 Newton meter squared per coulomb. Ayan, so i-box ko lang yung sagot. So ngayon, proceed na tayo sa number 5. Number 5. There are 3 small spheres carrying charges 4 nanocoulomb, negative 10 nanocoulomb, and positive 5 nanocoulomb. Calculate the net electric flux if Q1 and Q2 are enclosed in a surface. So, sa unang step natin dito, disregard yung Q3. Hindi natin kailangan. Q1 and Q2 lang hinihingi. So, same formula kanina. Sa Gauss law pa rin. IE is equal to Q divided by permittivity of free space. So, unang step, pagsamahin natin yung Q1 and Q2. So, 4 and negative 10, pag pinagsama mo yan, magiging negative 6. So, sulat na natin, negative 6 tapos nanocoulomb. So, to convert it into coulomb, times 10 raised to negative 9. Ayan. Tapos, lagay na natin yung constant value of permittivity of free space. 8.85 times 10 raised to negative 12. So, ngayon, calculator natin. Negative 6 times 10 raised to negative 9 divided by 8.85 times 10 raised to negative 12. So, nakuha natin sagot ay negative 677.97. Yun na lang. So, IE. Nakuha natin electric flux ay negative 677.97. Unit natin, Newton meter squared per coulomb. Ayan, so box ko lang. Ayan, so tapos na tayo sa first part. So ngayon, proceed tayo dun sa pinaka-solving na talaga. So parang warm up lang to. Pero madali lang din naman yung second part. So proceed na tayo. Number 1 for the second part. When a piece of paper is held with one face perpendicular to a uniform electric field, the flux is 30 newtons meter squared per coulomb. So determine the flux when the paper is turned 30 degrees with respect to the field. So obviously yung formula gagamitin natin dito since may given angle ay yung general formula for computing the electric flux. So yung formula kanina is electric field times mo dun sa area times mo dun sa cosine ng angle. Ayan. So, mapapansin natin dito, yung unang situation, kapag perpendicular daw, ang nagagawang nag-generate na electric flux ay 30. So, tandaan natin to. Kapag sinabi kasing perpendicular do sa uniform electric field, ibig sabihin lang nun, yung angle mo dun ay 0. So, bali, IE and then, hindi na, substitute na tayo. Substitute na. So, kapag ano daw, nakukuha is 30. So, substitute natin yung 30 dito. Tapos, EA, hindi natin alam yung value ng EA. Pero alam natin yung value ng theta. Ibig sabihin, 0 yung angle niya, cosine 0.
So ngayon, kailangan natin muna itong isolve, yung cosine 0. Gawin natin siyang decimal form. Tingnan natin. So, cosine 0 is equal to 1. So, sulat lang natin. EA times 1. Yan lang yung ibig sabihin nun. Equals 30. So, ang napansin natin dito, yung value ng EA is equivalent to 30. Yan na yung pinaka-value niya. Since nga perpendicular. Ngayon, pinakita ko lang yan para alam ninyo bakit yung gagamitin kong value ng EA, ng electric field, at nung area kapag pinag-multiply is 30, ay dahil nga dito, yung angle niya 0. Pero ngayon, since meron na tayong given na angle, kailangan natin hanapin yung bagong electric flux na magagawa kapag meron tayong given na 30 degrees. So, IE equals yung EA, alam na natin yung value ng EA, which is 30. Diretso natin substitute. 30. Tapos, times mo dun sa cosine ng bagong angle, which is 30. Ayan. So, makukuha natin yung electric flux kapag kinalculate na natin yan. So, 30 times cosine 30. Tandaan na kailangan naka-degree mode. 30 times cosine ng 30. Equivalent yan sa 25.98. Yun na. Yun na yung sagot dito. 25.98 Newton meter squared per coulomb. Ayan. So, ito na yung electric flux for number 1. So, ngayon pwede na tayo mag-proceed dun sa number 2. Number 2, a solid sphere of radius 6 centimeters having a net charge of positive 9 microcoulomb is inside a hollow shell which has a radius of 8 centimeters having a net charge of negative 6 microcoulomb. So, calculate the electric field at distance of 12 centimeters from the center of the solid sphere. So, obviously dito, hindi electric flux pinapahanap sa atin, electric field. So, kung natatandaan nyo pa, formula natin for electric field is equivalent sa constant value ng K, o yung electric constant, times natin dun sa charge, divided by R squared. So, inverse square law. So, dito, obviously, yung Q, meron tayong mga given charges, dalawang charge, 9, positive 9, saka negative 6. So, makikita nyo dito, 12 centimeters from the center of the solid sphere, lagpas na siya dun sa radius ng dalawa. 8 centimeters saka 6 centimeters. Ito kasi yan. 6 centimeters, 8 centimeters. Kailangan ko sigurong mag-illustrate. For example kasi, meron ka dalawang sphere dyan. Isa solid sphere, tapos yung isa hollow shell naman. So, nandito yung solid sphere. For example, sphere to. Meron siyang radius ng 6 centimeters. So, radius niya, ito siya, radius niya, 6 cm. Ayan, 6 cm. Tapos, isa naman, hollow shell. Siguro, ganito na lang din. Pabilog na lang din drawing natin. So, this hollow shell, sandali, hindi pantay, sorry. Ayan. Itong hollow shell naman na to, meron siyang 8 centimeters na radius. So, saan kaya natin? Siguro, pag ganito na lang, ayan. So, yung radius niya dyan is 8 cm. Yung hollow shell. Ang kailangan nating malaman, from the center, 12 centimeters away. So, sabihin natin nandito yung electric field, yung point kung saan pinapahanap yung strength ng electric field. Ayan. So, pinakita ko lang yung illustration based sa tinatanong dito. So, ito, madali lang din naman. Kakailanganin lang natin gamitan itong formula na to. Kailangan lang natin gamitan ng formula. So, pinakagagamitin natin for R dito nyan is itong 12 cm. Tapos, yung charge naman, kailangan lang natin hanapin yung pinaka-net charge. So, kung meron kang
negative 6 saka positive 9, pagsamahin mo lang yan. So, negative 6 plus 9, meron tayong positive 3 microcoulomb. So, sulat ko na dito. Positive 3 microcoulomb, tapos yung electric constant muna, yung K, 9 times 10 raised to 9. So, constant value yan, kung natatandaan nyo pa yung nakaraan. Tapos, yung Q, yung charge, positive 9 plus negative 6, positive 3, tapos microcoulomb convert into coulomb times 10 raised to negative 6. Tapos R squared natin is 12 cm. So convert natin yan, 12 convert into meter, 12 times 10 raised to negative 2. Tapos saka mo pa ulit i-raise sa 2. So tingnan natin yan yung magiging sagot. So 9 times 10 raised to 9 times natin dun sa value ng mga charges, net value, 3 times 10 raised to negative 6. Tapos di-divide natin sa 12 times 10 raised to negative 2. Tapos raised sa 2 pa ulit. So nakuha nating value ay 1,875,000. Ayan yung nakuha nating value. Pero para sumunod tayo ulit sa nakasulat dun sa answer key, naka-scientific notation kasi, bali magiging ano na siya, 1.87. 1.87 nakasulat sa answer key, pero actually, pwede nating i-round off to. So, at least 1.86. Ay, 1.88 pala, sorry. 1.88. So, sulat natin, 1.88. In scientific notation na kasi, 1.88 times 10 raised to 6. Since electric field yan, unit natin ay Newton per coulomb. So, box lang natin yung sagot. Ayan. So, solve na tong sa number 2. Pwede na tayo mag-proceed sa number 3. Number 3. There are 3 small spheres carrying charges, negative 5 nanocoulomb, positive 10 nanocoulomb, and positive 6 nanocoulomb. Find the electric flux if Q1 and Q2 are enclosed in the surface. So, pareho lang to nung kanina. So, first step, disregard mo yung Q3. Hindi kailangan yung Q3. Kasi Q1, Q2 tinatanong. Q1, saka Q2. So, disregard Q3. So, yung formula na gagamitin natin, excuse me, yung sa Gauss law. So, yung Gauss law is equal sa Q divided by permittivity of free space. Ayan. So, diretso tayo. So, Q, kakaroon ka ng net charge, negative 5 plus positive 10, kakaroon ka ng positive 5. Tapos, nanocoulomb yan. So, times 10 raised to negative 9. Tapos, ano pang kailangan? Ito na pala, itong constant value, input na lang natin, yung 8.85 times 10 raised to negative 12. Ayan. So, calculator. 5 times 10 raised to negative 9 divided by 8.85 times 10 raised to negative 12. So, nakuha natin sagot ay 564.97. Yan na yon. So, IE is equivalent to 564.97 Newton meter squared per coulomb. Ayan. So, box ko lang. Ayan, proceed na tayo ngayon sa next. Number 4. A 7 nanocoulomb point charge is located at the center of a cube of side length 2 meters. What is the electric flux through each of the faces of the cube? Sorry. Nabubulol ako. So, pinapahanap sa atin dito is electric flux. Ngayon, di natin alam yung formula na gagamitin. So, obviously, simple lang naman. Gamitin na natin yung pinaka-simpleng formula dito. Yung sa Gauss law. So, kailangan natin lang is yung charge
Tapos, permittivity of free space. So, substitute lang tayo. So, meron kang 7 nanocoulomb. So, 7 times 10, raise natin sa negative 9 para i-convert natin into coulomb. Negative 9. Tapos, meron tayong permittivity of free space, 8.85. Yung constant value times 10 raised to negative 12. So, ngayon tingnan natin ang makukuha natin dyan. 7 times 10 raised to negative 9 divided by 8.85 times 10 raised to negative 12. Oops, di ko na raise pala. So, nakuha nating value 790.96. Pero, hindi pa to tapos. Kasi ang tinatanong sa atin, each of the faces of the cube. So, kada face daw ng cube. So, alamin natin ilan bang face ang cube. So, basically, ang cube, meron yan 6 faces. Top, bottom, side, tapos front saka back. So, meron tayong 6 faces. So, para malaman natin yan, yung each face ng cube, kailangan nating i-divide by 6. So, 790.96 divided by 6. Kasi 6 faces. So, divide natin to by 6. So, nakuha nating value ay 131.83. Ayan. So, nakuha nating sagot ay 131.83 Newton meter squared per coulomb. Ayan. So, ito na yung sagot natin doon. Yan. Proceed na tayo sa last item. Number 5. Charge is placed on a metallic sphere which is surrounded by air. If the radius of the sphere is 15 centimeters, how much charge can be placed on the sphere before the air near the sphere suffers electric breakdown? The critical electric field strength that leads to breakdown in air is 3 times 10 raised to 6 Newton per coulomb. So, pinapahanap sa atin dito is how much charge. So, yung charge yung pinapahanap sa atin, yung electric charge nung bagay, bali yung Q. Kasi meron tayong given na electric field, tapos meron din tayong given na radius actually. So, ito yung distance na gagamitin. So, kung matatandaan nyo, formula natin for electric field, E is equal to K, yung constant value, times natin sa charge Q, tapos R squared. Yan. Kailangan natin hanapin ngayon is yung K. So, derive tayong formula. So, magiging cross multiplication muna natin. So, magiging E, yung electric field, times natin sa R squared. Mag-equivalent siya sa, KQ. So, kailangan lang natin itira dito is yung Q lang. Kasi Q, yung charge lang hinahanap natin. So, divided by K ulit. Tapos, both sides, divided by K. So, ito magka-cancel. Q na lang natira. So, ito yung kailangan nating formula na gamitin. Q is equal to electric field times mo dun sa distance raised to 2 divided by dun sa K. So, to solve for Q, substitute na natin. Meron tayong electric field na 3 times 10. 3 times 10 raised to 6. Tapos, times natin dun sa radius, 15 cm. 15 cm convert natin to meter. Magiging 15 times 10 raised to negative 2. Tapos, raise pa natin sa 2. Tapos, K, divided by K. Constant value, 9 times 10 raised to 9. Oops, sorry. Raise natin sa 9. Ayan, so calculator lang. 3 times 10 raise natin sa 6. Electric field. Tapos, ano kasing kasunod? Times natin doon sa distance pala. Times 15 times 10
raised to negative 2. Raise pa natin sa 2. So, nakuha natin 67,500 divided by 9 times 10 raised to 9. So, ilang zeros to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kailangan natin kasing ano to, tawag doon, scientific notation. So, magiging 7.5 times 10 raised to negative 6. Ayan siya. So, sulit na natin dito. 7.5 times 10 raised to negative 6. Ang ano natin dyan is coulomb since yung charge yung hinihingi. Ayan. So, ito na yung, oops, sorry. Ito na yung final. Sandali lang, ayaw magpalit ng color ng pen ko. Ayan, so ito na yung final. Ito na yung charge na hinahanap natin. 7.5 times 10 raised to negative 6 coulomb. Ayan, so nasagot na natin lahat for LAS Week 2. Thank you for watching. Stay tuned for LAS Week 3. Thank you.